Talofa, olo e mai mo mai le tautua le ala talua le KVZK TV, Pango Pango, America, Samoa. You are watching KVZK TV Channel 2, Pango Pango, American Samoa. Salau fitus fumaliva le pasese malanga momo o le nei tausanga. Toe whafangu le tuunga fautasi whaapea kirikiti i sauningo le fua o le nei tausanga. Tuua e alo le atudu a inga mawo mo le sa inio le manuia e ala i taalonga i pafo. E whaatalo whātu i se whaapoponga o tala mai lau KVZK. E tumu atu o le awhiawhi nei lea na taunu mai ai le atunu, le malanga mōmō le nei tausanga mai Hawaii, le na malanga mai ai le lalata i le selau fitus fumaliva o le pasese. E tu sai mai a inga o le malanga mai Amerika Samoa o tangata malanga uma e te tau na whaisu e nga uma le COVID i le sefulu aso, 5 aso whaapea ma le fast food valu i tula. Ina ia mauti noa le lei o sanga le mu tangata uma mai le whaamai o le COVID a o le i malanga mai. E peo na whaelo atu i tātou tala i le vai aso nei. E tolu sefulu nisi na whaamoemoe malanga mai i le aso, ana toi ave e sea mai le lisi o le malanga, ona wā a fia le vai rusi o le COVID i le taimi na whaatino i nai a lātou restara i lunga o le talo whapas. O lātou uma na malanga mai le aso, o lo whaanof e sea nei le whatan malo le trade winds whaapea ma whatua ainga. I se whamatalanga ma le sui o le komiti o le COVID, e le aise no fuava noa le malanga e toi fo i atu i hana lulu i le pō nei. O whaatonu o le Medicaid ia Sandra King Young, o lo malanga foi i Hawaii. Mo le whaamoemoe e ale le whaatinoina o whiutuna inga, ma Hawaii mo le mwhai ai o na whaatonuu le awina atu tangata si ima i lalo le prokalama le Medicaid i Hawaii. E peo na sila fia o le prokalama le nei e na o New Zealand na sa whaatino ai, ai ono le tūlanga whaingata le whaamai le COVID i lea atunu, o le mafuanga leo fuafua i ai le Medicaid e tau mawhai le nei prokalame mo Hawaii. O tuunga fautasi whaapea ai ma le taamilosanga o le liki kirikiti o isi vaenga i o le prokalame mo le whaamanatuina o le fua o Amerika Samoa i le nei tausanga. O le aso whaamanatu o le fua o se tasi aso ato whaina i le kālena o le atunu, mai whaamanatuina i le aso sfuma le fitu o Aprila i tausanga taitasi. O le aso na mawai se whelua inga ma le tō whai le tō i atau ese wa asunia mo fuafuanga uma awa le aso taua. O lewa i eise whilangalo wa e le whionga le komunisili i a le lutena kovala ma le whainga malo a le whionga le maputasi ma le ofisa mtau Samoa. O le a whataunu uina tau sanga nei mua o le tuunga whautasi. E usau noa ma ta noa le whionga le komunisili ua loa fo i aso ia o la lango ia sāma whautasi fo i o a whioanga. Ma o te tau na toi la langa e le whaanga ata mai tai e pei o le mea ua tātou masani ai. O le mea lea, tu tuila manua, pa ia le tātou atunu, e whitoi tonu lava i le mamalu o awhioanga, nu uma la la whanga o lo iai o lātou sāma o lātou whautasi, o le a whaia le tu unga whautasi, i tau sangale nei, i lona sisinga fua, e whaamanatu wai le sisinga fua. O le amawhai o na whaafonga mai le atunu i le atuanga o le saunoanga, a le tō i a waasunia pe a mai atala, mai lau KVZK i le awhiawhi nei. O le masina le nei o Januari, o le a whaamutai le prokalama o le Amnesty, e peo na whailoa mai le tamaita i pule o le ofiso whimalanga inga i a whangamalama whala au. E peo na sila fia o le nei prokalame whaapitoa ua tuinatu i tangata o isi atunu o vaso no nofuai Amerika Samoa e o mai e whaafou pe paloa ia o le tulafono e au mawai Amerika Samoa o zau talenga le nei o le ripoti.
O le polokalame o le Amnesty o le avanoa na leile nei wa tuuina atu le malo. I tangata wa silia so i te tawai o na nofo i Amerika Samoa tu sai ma le tulafono. I sa saunoanga le tamai te ipule le ofiso fe malanga inga i a whanga malama fuala au. E te tau tangata umano wha o ngale nei i avanoa. Wai na le pau lava le nei o le avanoa ma le teimi e whaale le iai pe panofo mau i Amerika Samoa. Mai le tau mia se tasi le sponsor tuai sa ye mo mua. Whata i te inga a whai wasui le sponsor. E ma whai lava na e o ane le lato ofisa e whaatala noa lea tūlanga. E mawale ama noe o tō umaia o le vana expire ID. Me se fo i la tō ia tawana o mai pe mitai le whaia ani ID stas. O le alo o tō o noa le malo i a vano le. Ia e o mai nei ia. O tō tela la tūna uele o mai. O le mana o mia o le mea e whai o le tatou census le na whai ele o lava le pasene le o tangata na iai. Ia, ele o tuisia suafo i lātou ne e whaale e tono o lātou pepa o alo fefefe e o mai tono. Ia, ai mai se fo i la, ia. O le tatou tui le al nei, o lo wha malu sia le tui. I te ua tupo mai se pe fea i o tatou balanga i e o mai fafu. O le ai faftai le atu o lo manuia o tatou atunu. A o isi nā ia inga o lo tamu whai ai. Ina ia tofu maua o mai tangata le tui le o lo o manau mia. Mo le pui pui ngol malo. Matangata no. Le tā ua fo i whanga lo tō telo nisi o vāsa au mawai Amerika Samoa e fōninga mai e whewhewhe o atu ono o le popolenga i maua i lato ua o vāso e peitai e le moni lea. O le avanoa lea o tu mai e le malo e whaale le iai pepa no whamau a wai umalo i Januari e le i o atu o na amata loa lea o ngā ruenga le ofisa e siaki uma i lato ua o vāso i Amerika Samoa. Ele o toi mana o mia le pole o i au sponsor ia na mai o tau. Ele i whai ala tong tawha i o i e tau na whai. Te mine, e su e o i lau sponsor. O ai ai ma whai na la sponsor ina o i. Ia na mai le i tonu. Ele o toi manatu i le sponsor na o mai o i tonu Amerika Samoa. A po o ai lava e ma whai o na whai ala sponsor. Plus, e ta ma le mea la e ta tau na su e sa unga ruenga. Ia umatu na whai lau ai ti. Aluroa e whai ngā ruenga i fsoswani mo lolu mana. O le tausanga na te nei na toi tu wai tua e ala se saunoa ngā le whionga na kōwana sili i ale manu pale poi se ala ngā maunga. Le teime wha amutai talusanga o le Amnesty e se lau fitus furuwha i la tau o mai ana restara i le Amnesty o le nei tausanga pio na saunoa i eifanga e na le onus furufitu i la tau o mai a pepa masui ID i le P5. O le wha mai al kānesa, o se tasi leo mai ua toa tele nisi o le atunu ua mau wai soifua i le anganga o le fia so tau au ma le anganga fiso swani. O le aso na whai ai se fōa i tele a le Ace Hardware i le Community Cancer Coalition. Ia o le anganga fia lava, whaftai atua i kaku customers, a wale laulango sua, le nei fo i wha mai o le kāngisa a. Ia e vea ia o e whai ma whangawhita lai o le tamaita i pule ia naui coaching. Me si le scratch families na tsa foi le la ofenga luenga ya male malo le tunu e mo le toa ile me alo fa tsa va ila o tou fa tonga na ia ngai na ia wani si lo mala mi so son fa ia uma fonga tau moli fo yo lo wa fono le Community Cancer Coalition au ofenga luenga me se lava ila to lo mo fa mai o kanesa wa pese io se le ni uma lava dia me ia tau sanga wa football tolu alu umalava ia la to mo ka de semana ma amia se swani tau se leni so le se man muia le mato ofisanari ya me se le malu lo fenga luenga ma e o la family ina le nese le ala mato talo ile tua ia pena na family ina ia pa ia le ainga ia me se le malu lo fenga luenga ia no le pa anga o tato fausia mai school man tolu so sanga. O le asona tu uai e nisi o alo le antunu o Amerika Samoa e sa ili o la wha moemoenga le malo tele e ala ili ta alonga le football o Oki Salavea ma Marcus John te Yano Samia o nisi o tama whanau le atunu ua maua le avanoe malanga atuai mo le wha moemoe tasi o le fiaofi i le NFL le lumanai ai maise o le sa ili manuia mo ainga o lo tapua ia whaiva.
O li talavou nei le tamata o isia fetu popula o Amerika Samoa le lumanai i le taalonga le lakapifa Amerika. I se whaatasinga sa whaia ma le fionga le kovana sili a le manu pale poi se ala ngā maunga whaapea ma le lutena kovana i a talawenga e le asalo wa alele ale le tau nei. Na whaia isa fōa i whaapitoa mai le malo a wale whaamoe moe o le whanau. O la lio Marcus John Samia, o se li sini o le aunga maulunga Samoana, ma o se alo e whaasino ya Michael ma Susana Samia o Vatia. O la lio Marcus sa ia mawaina le whaidonga le varsity offensive player o le tausanga, a le asosio a feleti o aunga maulunga Amerika Samoa, mo le lua afe luas fultasi i le lua afe luas fululua. Ma o le tausanga nei, ua whiriwhiri aile nei ali e tausini o, i le 10th Annual 2022 Polynesian All-American Bowl, leo le afa atano uina le East Los Angeles, i le asas fululima o Januari. O le ne avangoa au maua, per kala skua inga avangoa le au maua. So, avea avangoa ia whaima lui kau i awar kupulanga la hiki, makukua me lako mo kupu ai. O le alo e lako le urge a le fia I loa le explore your talents and explore your potential le ngaungaunga that you can achieve any dream. Mwhare ngā kaulia sose kwa ngā dream e ke whimunga o iai. Ai lunga lava le karikongunga le kua always put God first. O le li o Auckland salave ele lua, po o auki e pēna lawi leo ai o iele to tele. O le ale whaasino ia Auckland ma Gini salavea. O le li o Auki o se tasi na mata ina lani ta alo le ta amirisanga na mai anei. A o ngā mawalunga ma o se tasi o lo numero tasi Amerika Samoa. I le nei ta alonga ma o ngā mawalunga. Ai le lewa nei o na whaia se saini ngā lima. Ma le University of Colorado le Buffaloes football. E iei le wha moe Auki e o atu le Buffalo Canvas I le asofitu le masina nei. Ma o wala au dia fo ia te alo le Polynesian Bowl I Honolulu I le aso luas fululu o Januari. Ila na sauduanga whaala I au le whanau le ta wai e le kovana sili a le manu o te le se teimi mo tāpenanga I I au sia le wha moe le lumanai. O leo se tāpenanga whai ngofie ai maise o le te leo le teimi na o foi natu ina ia maua le sini ma le au tu o se lumanai manuia e ala le tālonga. Na sau noa fo I le manu e whaafatai e mātua o no ngā ruenga ma le langolango o lo whaia pē le whanau ina ia tini lau o le wha moe mo se lumanai manuia. O se whaatai ta inga le leile nei mo isi fo I li ma te maitai mo le angai I luma ia manuia le alo atu le whanau mo asaidi ngā malo ia tunu mamao. O se isi o vaenga le motu o manua e whaata wai le tausanga fōu o le taalonga o le kirikiti. O le taalonga lea e le ngata I le taalo whaatasi ai o tangata o le motu. Ai o le fia whaatasi ai, o le pake ma le polo, le whaili ma le apa e tā. O leo whaatasi mai le sunga ia so o le talu mai manua, mo se o te lenga o le nei wha moe moe. Talo whasoo o le nei e maa wato lo wha ngā solo pēr prokalame mo le wha amana tuina o le tausanga fōu I le motu sā. Talo whamanino ioe o le wha moe moe le motu sā le masani ai tausanga teitasi. Ia ele ngata na a mata le tanga apa ia ma wha solo mai e nisi o tūlanga I pēna masani ai le motu sā. Ia se tasi neo vaenga I pito sili o na malanga mai ai tangata manu olo ia tunu e mamau ia matutu I la foi. Ia e mai moa ma whaatasi e le taalonga le arkiwikiti. O le nei taalonga arkiwikiti e le ngata o se taalonga o mai whaatasi ai le nuu ia o tupulanga o tina ma tama e fia whaatasi ai. Ia ma wha mau popo I foi le nuu I tūlanga whapenei. Ia pela ona tau mai mo mai o tua o au. O lo tua iai le malai kiwikiti nei ta umanua e petai. Ia o nuu umalawa manua tele peona iai ofu o lo senga ia o whale asao fiti uta matau nei. Ia e whaatino lava kiwikiti o nuu la tau ma whai e la tau tauvanga. Ia ma taalo le taalonga kiwikiti e fia whaatasi ai. I le tasi vai asu le nei o le whaamanatuina o le ulufale le tausanga fōu. Whaatai manino. Malo whaatai soo. Le sunga ia so le talu ma le tātou reporti le nā mai manua. Mai moa whaafonga mai loa le tātou tala nei o le tau mo Amerika Samoa. Pona nei e mātele I nā oa ta ape solo timu, ma lua fitu valu savili e angi le lautasi o le sefulu mai le le itu la. Aso whareile o le pō le asungafua, e mātele I nā oa ta ape solo timu, pe vela e valu ma lua fitu valu, savili e angi le lautasi o le sefulu mai le itu la. Aso lua e o il pōle aso lulu e mātele I nā oa te olu timunga, pe vela e valu ma lua fitu valu,
Savili mai mātu I se sae se fulu I le sefulu lima mai lele tula. Mo le aso tofi e awaoa te tele timunga, vevela e walu fitu, savili mai mātu I se sae, e se fulu I le sefulu lima mai lele tula. O tala le nao tau mo le nei a fiafi, mai le ofisa wa ai tau I tāwhuna. O le whai unga le nao tatou tala mai lau KVZK mo le nei a fiafi. O le ato e mau atu se isi whapoponga e le teimi whapene I le aso atai au, ia manu ia le alo ato le atunu I malo longo le nei a fiafi, soifua ia. This is our stunning American Samoa, home of KVZK TV. The first flight from Hawaii for 2022 touches down Pago Pago International Airport. Pautasi and Kirikiti are the main highlights of this year's Flag Day ceremony. And our superstars leave to pursue their dreams in the Big Apple. Talofa, you're watching KVZK News. I'm Manino Mangele. Thanks for joining us. The first Hawaiian Airways flight from Honolulu has touched down at the Pago Pago International Airport with 179 travelers. Pursuant to policies established by the American Samoa COVID Task Force, travelers were asked to do a total of 3 COVID tests, a 10-day COVID test, a 5-day test, and a 48-hour COVID test. The 5-day and the 48-hour test must be done in the state of Hawaii. As reported this week, 30 passengers were registered for the flight, including their close contact tested positive in Hawaii for COVID-19. They were bumped off the flight. According to DOH, 410 individuals originally registered on the Talofa Pass system, but then that number dwindled very quickly for various reasons. The passengers from Honolulu will be isolated at our quarantine centers, Trade Winds at Fatu'aiga, for 7 days. On the returning flight to Honolulu tonight is Director of Medicaid, Sandra King. Right now, the only referrals that we can do right now are medevac cases. And until New Zealand opens up its borders, till we can find a pathway where we can minimize quarantine requirements, we're not going to be able to do referrals except for medevacs for the foreseeable future.
which is why we are going to be working next month when I travel to Hawaii to try and open up a referral pathway to the state of Hawaii. Director of Medicaid Sandra King-Young speaking to KVZK News earlier this week. The popular fautasi or traditional longboat racing is back on the program for this year's Flag Day celebrations. Another favorite kirikiti is also on the program. Deputy Secretary of Samoan Affairs, Tauese Va'asunia, told KVZK News the program this year is designed mainly to bring joy to the people, and he urges communities and village groups to register for the fautasi race and the kirikiti competition. Flag Day is one of the public holidays in American Samoa. It is celebrated on April 17 to commemorate the adoption of the flag of American Samoa on this day in 1960. It is a public holiday. It is a day off for the general population, and schools and most businesses are closed. Tauese Va'asunia's speech in its entirety will be aired on KVZK TV tonight after the news. Foreigners who are present in American Samoa who do not have legal status and are considered overstayers have until January 13 to apply at the immigration office. Most people living in American Samoa without legal permission are from neighboring island Samoa. Others include immigrants from Fiji, Tonga, the Philippines, and Korea. Most overstay an entry permit. Those living in American Samoa without legal permission must use this opportunity to legalize their residency status. Anyone who is considered an illegal alien is allowed to register, and they must provide documents including a valid passport, photo ID, a birth certificate, and any immigration travel documents and proof of a COVID vaccination. The amnesty is waiving all the penalties that is supposed to be imposed if you don't do your paperwork, legalize your stay in American Samoa. The governor has already declared through the emergency program that this program is extended until the 13th of January this year, and waiving all the costs, penalties, and otherwise for all those who haven't legalized their stay here in American Samoa. That's including people who came on permits and never came in to do their paperwork, and including those with expired IDs. According to Whanga, applications submitted prior to or on the January 13, 2022 shall continue to be processed and decided by the Immigration Board. So far, only 167 has come forward, and we have 67 that have completed all their paperwork and are taking their IDs as of this week. A donation to the American Samoa Community Cancer Coalition is a thoughtful way to honor someone whose life has been impacted by cancer. This year, Ace Hardware has raised more than $31,000. Throughout the years, Ace has donated more than $20,000 to the Community Cancer Coalition. This year, we were able to raise, with our customers' help, $15,000, and with Ace matching those donations, we have a humble contribution and donation to the coalition for $31,200. Now, this would not have been possible without our customers who have graciously and generously donated every time they came to the register. We're so thankful for their support. And Tautasi, we're just so humbled to again partner with you and your organization and all that you do for the cancer patients, their families. I know that this donation goes towards the stipends, and on behalf of Nairi and our Neil's Ace team, we're just so blessed and humbled to be a small part of what you folks do every day. And on behalf of all of our Ace customers, we'd like to present this donation to you folks, and we encourage all those in the community to continue to help and support the Community Cancer Coalition for the wonderful things that you do, and may God bless the organization and all the work that you do for our community. This is the 13th year since the Community Cancer Coalition has been a partner for ACE in these community events. And I'm very happy that we looked at the numbers as of this morning. As of December 31st, the total value of this partnership has been more than $208,000 for the 13 years. So that is not only a indication of the commitment and dedication that ACE has
to our community, but also to the cancer patients. On behalf of the Cancer Coalition Board, the staff, Vato Farano's here, but especially the cancer patients, we acknowledge with great appreciation this donation from Neo's Ace Home Center and its customers. American Samoa future stars Oki Salave and Marcus Chantayano Samia are amongst the passengers bound for Honolulu today to chase their dreams in the Big Apple. In a special audience with the Governor, Honorable Lemanu, and the Lieutenant Governor, Honorable Talawenga this morning, Oki Salavea and Marcus John Samia received donations on behalf of the Government of American Samoa. Marcus John Samia, a senior at Samoana High School, is the proud son of Mr. and Mrs. Michael and Susanna Samia. The American Samoa High School Athletic Association 2021-2022 Football Varsity Offensive Player of the Year has been selected to the 10th Annual 2022 Polynesian All-American Bowl that will take place in Los Angeles College on January 15th. And to getting this chance to go off island and to receive an invitation for the Polynesian All-American Bowl, that's a blessing that I can never take for granted, and taking my chances to pursue and, to attend this prestigious event. And for my plans, I'm planning to go to this event and to interact with the many coaches on the many colleges. As for me as a student athlete, aspirations of playing the collegiate level of football has been a dream that I've always looked forward to. Oakland Salave II, a senior at Tafuna High School, is the proud son of Mr. and Mrs. Oakland and Ginny Salave. The three-star athlete and number 1 top-ranked prospect from American Samoa had recently signed and committed to the University of Colorado. Oakland is scheduled to make an official visit to the Buffalo campus this week and will play in the 2022 Polynesian Bowl that will take place in Honolulu on January 22nd. Speaking at the meeting today, Governor Lemanu said, "You have made sacrifices to be in this moment. You have remained relentless and committed to getting to where you are today." Governor Lemanu acknowledges our student athletes that have and will share their God-given talents as they advance to play at the collegiate level. Lemanu said, "Not only you are representing your schools and your families, but you are also representing our territory. Lean on to God and the prayers of our people as we stand behind you both. On behalf of Lieutenant Governor and the people of American Samoa, I wish you both a safe trip tonight and the best in your efforts," says Lemanu. Oki and Marcus, your country is behind you all the way. Best of luck in your future endeavors. One of the many things done during the holidays and in celebration of New Year, the people of Manua gathered to play cricket. The game not only brings the older folks together, but the young ones as well. The pake, cricket ball, and apa with ongoing beats to cheer and motivate the participants. Our reporter So'olitalu joins us now from Manua. So it's a whole week of celebration in Manua, and kirikiti, I'm told, is also very popular this time of year. Yes, Manino, this is New Year's celebration Manua style, and since the beginning of this week, different events are happening here in Manua. We started with the Tanga Apa on New Year's Eve, and this week there's a huge kirikiti tournament planned, and each village in Manua usually has their own tournament and a game of kirikiti. Kirikiti has not been played in a while, and everyone is looking forward to it, as it is a great time for those also in Ofu, Olosenga, Faleasau, and Fituta to have fun. Manua New Year celebrations are a must-see, and I am happy to be here witnessing the celebrations as they unfold. Now here's your weather report for tonight. Tonight, mostly cloudy, scattered showers, lows around 78, variable winds up to 10 miles per hour. Friday through Monday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, lows around 78, variable winds up to 10 miles per hour. Tuesday through Wednesday night, mostly cloudy, numerous showers, highs in the upper 80s, lows in the upper 70s. Northeast winds 10 to 15 miles per hour. For Thursday, cloudy, widespread showers, highs in the upper 80s. Northeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather forecast, American Samoa, from the National Weather Service in Tafuna. That's your news and your weather for tonight. We'll be back again at the same time tomorrow with more of what's happening around the territory. Until then, thanks for joining us. Have a pleasant evening. Good night.